Hello, survivors, and welcome back to Free Fire at EWC 25. We are here for day 2 of the action here, where we see Group B going up against Group C. That is right. We've got plenty more Free Fire action coming your way. But before we can jump into that, I do need to welcome my wonderful panelists that's going to be sharing all of their Free Fire knowledge with us here as we get ready for our matches. Introducing my beautiful panelists. We've got Raja, Gideon, and the wonderful Neptune. How y'all feeling today for day 2? Well, as I was yesterday, and it's a pleasure to be with you guys again. I like to mention that like every time because I'm loving making part of the show, and I'm so excited to see how it's going on today. I guess it's a similar situation for everyone, especially what happened yesterday. There's a lot more that will be in store with Group C being introduced. Yeah, I think that, you know, after day number 1 with groups A and B being so explosive and nobody really wanting to back down, some maybe trying to find their footing, I think B and C is really going to test the waters amongst everybody. Oh, obviously, folks. Now, we do need to have a quick look here at the format. Now, we are just into day 2 of the competition, so of course, we're still in the knockout stage. We have 3 days of knockouts before we move on to the next stage. What we're looking for here, we're looking for the top 12. We want the best teams here at EWC before we can move on to that next stage. So basically, you kind of don't want to be bottom 6, right? That is the goal. That's the line. Do not cross that red line. Yeah, I mean, there's a lot of teams that is in that boundary, but we'll still have to find out if they can perform, especially from those coming from Group B. And well, that is the beauty as well as the risk that we have right now in the current format, because we only have 3 days for the knockout stage. Yeah, there's not a lot of time left for these teams. So in terms of like trying to adjust on that fly, you got to come out of the gates with a good strategy, and people start to figure it out midway. We got to make those minor tweaks that give us that competitive advantage. So it's really fast. So that good. They need to be like, they need to clock just to start and try to get inside of the top 12, right? Yes, top 12 is the goal. You know, another goal. Ready to go. Let's have a look at our Kidia top plays from day 1, because we've only had 1 play day so far of Free Fire, but we had so many awesome matches, so many awesome moments, and we're already starting to see these teams shine on their first play day. Absolutely. I think Falcons have made a statement for themselves that they're here to win it again, being the defending champions with 2 of their original players. Big shout out to, you know, Evos Divine keeping it really, really tight. But I'm looking at you, Neptune. I know exactly what you want to talk about, because hot shot, some numbers. Yeah, I mean, I'm really surprised, but I know I have, like, they have my vote in terms of and I love how they performed yesterday. But I know Hot Shots will still be in the mix, and the Red Hawks will be resting, so hopefully this is a time for them to learn a lot more, because, again, I talk about this, that they look like those coming from the Southeast Asian region, the movement, the strategy, even how they go for elimination. Now, obviously, with those amazing plays, we had some wonderful reactions as well. Let's take a look at the Crunchyroll reactions from day number 1 here at Free Fire at EWC 25. Lots of handshakes, lots of high fives, lots of high energy, because if you don't have that on day 1, I kind of worry for you going into your second play day. But as you can see, right? Not only happiness, sadness, maybe stress, disappointment. Even though you're experiencing those negative emotions, Neptune, do you feel like sometimes you need those negative emotions to push you forward, to actually uplift you to the next level? Well, at some point, yes, at that moment, you can just reaction, show it, and then just take it back, because you need to be ready in the next match, because some just hold on to it a little bit longer, and that's why we're seeing some teams fail match after match. But we have seen some of the teams, like, despite being taken out early, they come back a little bit stronger. I think that at least with professional teams and now esports organizations really taking into account like psychologists, for an example, emotions, as long as it's channeled
আরে being সে to the মানে right খারাপ হয়ে places গেছিল প্রথম can be দিকে মানে utilized একদম as ম্যাচের fuel. প্রথম দিকে Some obviously don't do as লাস্টের well with দিকে হঠাৎ negative করে emotions, কোন but জানি ফুল others স্কোর really খেয়ে utilize ফেলাইলো it as টপ motivation 3 তে coming চলে into the গেছিল next এক game. সেকেন্ডে না Now, টপ 1 না speaking টপ of, we 3 are তে going to have a look at our overall Should I just relax again? rankings after the matches played from day number 1. Now, don't panic if your favorite team is at the bottom because there's a good chance they haven't played আর yet. ফেল We are going to be seeing the first ভাই play day for Group C, but teams in Groups A and B, they already had their first play day. Now, keep in mind, teams that are in Group B, today is their last play day. After completing their matches today, it is done. Their fates will now rest on the shoulders of teams in Group A and C when they play their matches tomorrow. Now, is anyone surprised Falcons is at the top? যদি কালকে যদি ভালোভাবে খেলতে পারে তাহলে কি ফাইনালসে যেতে পারবো Yeah, I mean, Team Falcons, they just want to ramp up a little bit faster. So just in case there's Shahed, like কই তুমি? the chances that they group কথা up বলো না against রে, like হ্যাঁ, Group C, বলতেছে তো। they're already set. And we know that we তোমার আওয়াজ আসে have না? our eyes on some of the group Oh, of the teams in sorry, Group sorry, C sorry, that guys. is a little bit stronger. So আমি like, মাইক they just অফ take আমার advantage of the হ্যাঁ আমি chaos. খেয়াল Yeah, করে but নাই here's সরি the এখন thing, এখন looking at আসতেছে it হ্যাঁ mathematic-wise, obviously they're clearly above everybody else. But But when you আমার start আওয়াজ to look কেন at the middle হইতেছে? of the pack and compared to the bottom sixth of the pack, Live? how far is the discrepancy in terms of points? About 20 to 30 there. For any এখন team আসতে within তোমার আওয়াজ। Group B এখন themselves, আসবে, এখন this is আসবে। their last chance to play to secure themselves a top 6 তোমার- spot. Yeah, I বাইরে totally বলবা, agree. আজকে And live I mean, কি? I'm really সাত surprised নাম্বার about ওটা হচ্ছে Evo's too. তোমার কি I think they're doing like an পাকিস্তানি না? amazing job. দেখাইতে। They are আরে playing ভাই আজকে really আজকে থাকুম stable, আজকে so থাকুম they can আজকে get ফ্রি like আছি আজকে a থাকুম bunch of eliminations, and they are really good at positioning inside of the safe zone. So I হ্যাঁ হ্যাঁ mean, আজকে I'm দেখবো really- দেখবো I'm আমি really কালকে ছিলাম না surprised বুঝছো about সদীপ them, ভাই and নাইলে তো we're going to see them playing today again, right? 'Cause তোমার they make স্ট্রিম part of the করতাম group, আমি group B. আরএসকে এর So প্রথম ম্যাচ I'm দেখছি তোমার excited, গাড়িতে and I want to see how it গাড়িতে বসে goes. বসে Now, we are going to খেলা highlight কয়টার থেকে? Rassia তোমার from 7টা? yesterday because 7টায় he শুরু হবে। was our MVP. That boy, that man. Okay, you guys let me say boy. He had done a fantastic Okay. job, and that's day 1. And it makes me wonder, I want to see his day 2. I want to see him Alexis. shine. And I think the goal for Rassia, for the team really, is to bring EVOS into that first place. Because we have that ongoing rivalry at the moment where it's Falcons versus EVOS. And EVOS, they get so close. But the Falcons, they just come in and swipe the title away. Oh. Gideon, I'm loving the reaction here. Esports দেখার জন্য টাকা On লাগে the screen, I didn't realize that the MVP আচ্ছা, can এটা কোন দেশে? এটা key and bring it up to the podium right at the stage, right? Dubai. This is just Singapore. again a huge That's an compliment. Saudi Arabia. Yeah, it's an Esports. honor and it's huge compliment Saudi to Arabia. EWC for setting this আরে up and মোবাইল also creating the চার্জে overall নিয়ে arc একটু। being, hey, we need this key and eventually once you আরে beat the মোবাইল competitors, you're এরকম gonna be দেখতে crushing দেখতে it চান্স too. হয়ে যাবে Little fun fact দেখো about সমস্যা নেই Rassia. I mean, though he's not part of the roster from last year because of the age, কালকে ভাই তুমি জানো আমি as রিওয়ার্ড চেক well. দিছি So he তুমি লাইভ আসছো witnessed everything আমি that আসলে ভাই happened আমার from মাথা খারাপ হয়ে গেছে EWC 24. আমি And I একটু guess বাইরে this is গেছিলাম what আস্তে আস্তে they- লেটে like গেছে the আমি power, ফার্স্ট the ম্যাচ energy দেখছি that তোমার he is গাড়িতে বসে going বসে through to be able to bring the team to that number 1 spot. কি কোন Now, moving forward, আরে, we do তোমার have CNG our তে। STC Club Championships পাশে update. So পাশে একটা here's লোক just a ছিল quick rundown of what is ও আমার দিকে currently তাকিয়ে private আছে car আছে নাকি? for the Club দাঁড়াও, Championship এখানে আরো points. private car আছে, private car? লিগ অফ লেজেন্ড BMW তোমার ফ্রি where ফায়ার they ডোটা are 2 আছে currently on the ভ্যালোরেন্ট leaderboard আছে because they may Apex go Legend up, they may আছে, go down. The Fatal competition here Fury, at এটা EWC কি? is still কোন game? relatively early, so plenty of points to go around. But remember, the key CS আছে আবার। points here is not just এটা points. game গুলা না? You have to place হ্যাঁ, top League 8 of in Legends, 2 তোমার titles Free before you are Fire, eligible. Group So stage, if you can get quarter those 2 final, titles, you're going to be in the running for final, that money. But সেমিফাইনাল ওটা League 2 গ্র্যান্ড ফাইনাল schedule here, 20 folks, it's জুলাই on the screen right now. PUBG নাই? Those games are currently ongoing along PUBG with তো দেখি নাই, Free PUBG Fire. আছে? But here is the club prizing, Oh, so you guys can wow. currently see where everyone is. বুঝি নাই Millions of dollars on the line here. পাবজি And তো থাকা উচিত this is all for the এটাই তো, honor আমি of তো the দেখলাম না best list-টা। esports organization in the world. Guys, I don't even know তাহলে কি what টিপ to মেরে do দিলে নাকি with this PUBG? amount of money. I don't even না, না। think. Probably I will buy like a car or পনেরো লাইক কমপ্লিট গাইস more আলহামদুলিল্লাহ than one car. Buy 3 cars. আজকের ম্যাচে কি হয় You আল্লাহ can buy a জানে new life with that money. Yeah, actually that's true. চ্যাম্পিয়নশিপ I would টপ like to have that money too. 16 I mean, looking at the club championships, right? So far, based Yeah. on what I'm seeing, I'm আচ্ছা hoping that এটা Free সবগুলো Fire is মিলায় going না to be the game that ফ্যালকন Yeah, হচ্ছে yeah, 6 yeah, নম্বরে yeah. top of those standings Free Fire. with Team Heretics and Gen G. Because even last বুঝি year, না। when we were Live? talking about like EWC's club তোমার কত watching championships, it লাগবে? was Free আমার Fire এক that watching really দেখাইতেছে। broke the mold and set Team আমারও এক Falcons ওয়াচিং apart ওটা from হবে everybody আস্তে else. আস্তে হবে Exactly. I mean,
being in near the Falcons Nah, nest. bhai, There's a huge PUBG chance nahi. that all the Bhalo players hoyse, will alhamdulillah. bring them to that Are factor. So nah. we'll have to see on what's happened. I think I want to become a PUBG nahi professional kehne player to play in PUBG EWC esports পড়ে the next year maybe. হ্যাঁ I ক্রাঞ্চিরোল don't know, একটা I নাম have আইছিলাম no ভালো নাম idea, but I would like to do it. মোবাইলে PUBG নাম Hey, আইছিলাম ideas. ভাই 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 30 টা না 40 টা বাটন Start sooner rather than কালকে later. শুরু থেকে That is a শেষ good পর্যন্ত idea. দেখছি Now তো it looks like পাবজি we নাই have the না Dual পাবজি Motorsports player arrival cam তোমার set এইটা to তো go ফ্রি ফায়ারের because লাইভ the না players এখানে are পাবজি starting to make a But এখানে ওই move. যে Some of them are at the venue and I do believe some of them are just departing the hotel. আরে So ওয়াইড esports এ teams যাও are getting ready to play. We are looking at groups B ওয়ার্ল্ড কাপে and যাও C এর মধ্যে here. So if you're esports rooting কিনে for any একটা teams in Group A, EWC হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে দেখাবে কোন কোন গেম আছে যেমন কি Yeah, আমি esports তোমার বলতে ভ্যালোরেন্ট দেখছি ডোটা 2 তারপরে লিগ অফ লেজেন্ড তারপর আর কি এপেক্স লেজেন্ড আর কি কি ছিল esports ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 টাও সার্চ মারো দেখো পাওয়া যাবে I saw চ্যানেল like পাওয়া folks যাবে walking এই যে and পেয়ে গেছে laughing, and I think that's really good because that's the energy that we want to bring inside of the game. We want to আচ্ছা bring রেড like, হক্স এর our এটা ভাই Brazilian না energy. I think রেড হক্স we এর ও missed না this অন্য a little bit অন্য রকমেরই because আছে সামনের Brazilian is গুলো not doing that good as we আনচিনের ফেসবুক expect. রেড হক্স এরই আজকে আছে রেড হক্সের Today we খেলা still নাই have তো এই যে like টিম খেলবো Alpha 34 playing আজকে and কারা কারা the debut Group of S এটা। Los Grandes, which I'm really ডেঞ্জারাস excited to see. বলতেছে ভাই I'm actually ফ্লুক্সও really glad you মারাত্মক brought that up খেলে because I kind of noticed for power rankings. We're going to talk about আরে that later. টুকসো ভালো খেলে actually শুনছিলাম voted for ভাইটালিটিতে LOS. কেমন রে And I ভাইটালিটি do want to hear your thoughts on the ভাই team এখানে because সব we টিমই haven't ভালো seen them ভাই play yet. But এরা এমনি just এমনি a তো quick আসে না reminder, এখানে folks, here are our groupings. So it is B আমি দেখছিলাম কালকে versus দেখলাম C. এক So সেকেন্ড there's multiple 11 players স্টোর that নাকি we've জানি gone. একটা Let everyone know এটাই in আছে case they came into the কি জানি stream 11 late. দিয়া It নাম is B versus C today. Teams in check Group A, they will নামটা finalize এই যে their last বুড়িরাম matches আছে। tomorrow against ও Group C. আসানা But আজকে for খেলবো Group B, আসানা last play day, last chance, Eh? and for some Wasana? teams it could be do or die. বেস্ট Yeah, I রাশার mean, there's a এটা lot of teams right now who is currently Bottom. on that A and B. আজান দিতেছে। roster আচ্ছা who are on ফ্লিকার that, জানি কয় আঙ্গুল দেয়া খেলে And ফ্লিকার না ব্লেড it's কয় just আঙ্গুল so জানি ছয় না unfortunate because আঙ্গুল some দেয়া of the খেলে teams had great potential. Some of the teams right there had great potential. It's just Marat probably player, luck Marat or only the dangerous. chaos that day one has offered. Yeah, I think that at least when these teams were initially being drawn into their groups, most would be like, I don't want to be specifically in Group B, right? Because you have the highest amount of pressure on you. You have to do well on day number 1. You only have 1 day to kind of adapt. There is no break day compared to Group A. You play it, you test the waters a little bit. Group C is watching. And then on the 3rd day, finally, all right, we can show what we have learned. And Group C is like, we've already seen everything. Now I think it's time to reveal the Amco power rankings for my panelists so we can see who are the favorites to win today's matches. Now across the বলার ভাই board, we বাংলাদেশ have যদি জিতে যায় ওয়ার্ল্ড কাপ LOS, RRQ and EVOS, Neptune with Buriram, EVOS and LOS, and Gideon with Buriram, Fluxo and EVOS. Now Raja, I want to hear your power ranking. Why did you pick these teams today? Well, I will who is start he? with EVOS. I decided to pick EVOS because of the stable game, and RRK Kazoo because they finished the global finals at the 2nd spot, so I think they will do an amazing job today. And LOS because they are really aggressive, and I think it's a Brazilian team that will match. EVOS খেললে EVOS জিতবো EVOS অনেক really ডেঞ্জারাস match খেলে with অনেক the এম গড আছে ওর টিমে এম গড অনেক the ডেঞ্জারাস খেলে Asian মোটা players সোটা like to play. Like a very fast, aggressive play. Yeah, exactly. Neptune? Well, Buriram United, of course, Hi, every time they সেই are in জুলাই the আবার mix, back especially in আসছে। knockout আজকে কত stage, তারিখ জুলাই? they're always on top. EVOS কত Divine, জুলাই? how they performed yesterday, the consistency, I believe, it's still on them. And similar to what Raja mentioned, ভাই নেট গেছিল Los কত দিনের জন্য Grandes জানি is আমার just তো so এখানে aggressive. গেছিল তোমার কাছে 6 দিনের জন্য was 6 দিন glued on their grand finals before EWC, and I'm looking like a similar. আর ওরা কি বলছিল দুর্বৃত্তরা বলে ই বন্ধ করেছে নেট বন্ধ করেছে Well, I think for me, I like stability, but I also want to see how things are going to break out, right? I mean, EVOS আমার সামনে মানে obviously গোলাগুলি they করছে were playing safe. They were playing মানে calm, গুলি they were রাজ playing পাইছে অনেক extremely stable. প্রচুর But না now with the গুলি মারতে introduction দেখি of নেই Group C, কিন্তু who has অনেক বেশি seen the স্বাস্থ্য play দেখছি styles, ওদের whoever was in Group B, like Fluxo, for example, আবার কিছু can কিছু really মানুষের start অবস্থা taking খারাপ advantage of what are their key points of success, মানে of their বাসায় রেখে routes, থাকে and not to mention their এরকম landing অবস্থা অনেক spots so that they can adjust as well. And of course, there's BRU. They're just, I mean, these Thai teams are always going to be nasty, and they always do really well during knockout stages. All right, thank you, analysts. Now it looks like we have put some content together for our wonderful viewers. আমাদের এখানে Especially তো for লক্ষ্মী our বাজার Onyx fans, we have put together a special video showcasing সময় their তো ওখানে road to Riyadh. বেশি লোক Let's অনেক see how their journey was making it to EWC.
Mungkin unik tahun lalu tuh gak ada kurang persiapan aja. Jadi kita kesini tuh tahun kemarin tuh itu kebanyakan main-main, nggak fokus tujuan itu aja. Way too early. Now it's all up to Falcons and Bigatron. Ya paling persiapan kita tuh cuman yang penting sehat aja badan. Paling kayaknya dari liga tuh kita kan kesusahan banget tuh karena ditabrak sama tim-tim lain. Dikarenakan tim kita tuh early-nya kurang tapi late game-nya ya lumayan lah. Ya kayak gitu ya. Onyx Olympus is going to bring it home. Only one remains, and Onyx is 4-man strong with the booyah and the champion. Onyx made history, becoming the first team from their nation to win the FFWS SEA Spring title. Champion A booyah in Game 9 that shattered dynasties and silenced doubts. Jadi di final tuh enaknya itu tim-tim yang kemarin nabrakin di liga tuh gak ada berani nabrak karena hasil dari scrim juga. Kita dari scrim menang-menang terus di early-nya. Onyx Olympus does the impossible. Can you believe it? Untuk 18 tim semangat aja ketemu kitanya. Onyx are ready and ready to play. They've basically got so much to gain winning EWC. We'll have to see in their first couple matches. Now, I have we are almost ready to start the entire day, folks, so don't go anywhere. Match number 1 is just around the corner, but while that is all happening, we are going to go back to our Jamal Motorsport player arrival camera. It looks like the rest of the team and towards their battle stations. But whilst we get them all settled in, Gideon, I think we have to have a very important conversation about this group B versus C. What's going to be the general consensus for the panel here? Do you think Group B is stronger or Group C? I think the general consensus of not only us here, but also those online is that Group C generally should be the ones coming out on top, right? I think that Group B had an explosive day, number 1, obviously with some stable teams reaching those top 3s, but at the same time, when you're facing off against Group C and you look at some of the names and the clash of play styles, that's why I put Foxo up there, right, in my power rankings, because I think this is more comfortable for them compared to other teams that are looking to not only just ram into you. I mean, obviously there's loss, but in general, most people are more throwing bodies at you. Yeah, we'll have to see though. We'll have to find out. But again, Group C is looks stronger because of historically Riyadh United, Los Grandes, the performance that they had, and they have history of EWC. 3 of the players are returnees. So it's another day at work for this team, and I think they're going to rock it. All right, panelists, thank you so much for joining me for this opening, because it looks like the opening ceremony is ready to go. It's day number 2 here at Free Fire EWC 2025. Let the opening ceremony begin. Welcome to Free Fire at Esports. एथलीन फीलिंग है ऑब्वियसली एक 1-0-0-0-0-0-0-0 उस चीज का आपको बहुत खुशी होती है और आप उतने ही कॉन्फिडेंस में रहते हो अनिका on hand 100k 1 million 10 million likes, so thank you Allah. वो दीते हैं ज़रा ज़रा Eh, তোমরা ম্যাচে ফোকাস করো ভাই turnamen world kan jadi kayak mimpi kita lah Falcons অনেক ভালো লাগছে এখানে সব টিমই ভালো খেলে কিন্তু ফ্যালকনস ইভোস ফ্লুক্সো আমার দেশের টিম তো আগে হ্যাঁ আরএচকে তো আগে হ্যাঁ এরপরে ফেভারিট টিম কোনটা জানো ফ্লুক্সো আমার কাছে ফ্যালকন então acho que tipo é o princípio de tudo a gente chega para sentar ali para jogar এরা মানে এদের মধ্যে ইভো অনেক বেশি মানে বুদ্ধি বেশি এরা মানে বেশি একটা রাশ দেয় না কিন্তু একবার যদি রাশ দেয় তাহলে ফাটা ফেলে কালকের হাইলাইট গুলো দেখাইতেছে দেখো ভাই দেখো কি হইলো ও একাই ম্যাচটা বের করে নিছে di peringkat kedua tetapi
tahun ini di hari ini. Nah, Jubairকে আমি এখানে পাঠাবো। Pastikan yang terbaik. Jubair. Akan pasti juara. A gente vai ganhar esse troféu, a gente vai levantar ele. যাওয়ার ইচ্ছা আছে তো, আমার যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আলিফা দেখো এখানে সুন্দর সুন্দর ছেলে আছে অনেকগুলো। আলিফা পাশে আছে আছে। এই যে এটা হচ্ছে ট্রফি মাঝখানে রাখা। মাঝখানে আমি এই ট্রফিটা রেখে নিজে টাইনা নিয়ে যাম না ভালো। না না আমি তোমাকে একটা রশি দিয়ে উপর থেকে নিচে নামাবো হ্যাঁ তোমার কয় ওজন কত হ্যাঁ না না ওটা বলা যাবে না সরি ভাই কখন এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে স্বপ্ন স্বপ্ন ভাই ওটা না হবে হবে দুবাইয়ের ট্রাফিকে নিয়ে দৌড় দিস দাও কেমনে যাবো ভাই টিকিটই নাই আমার কাছে বডি বানাই নাই What's up, survivors? Welcome to day 2 of the knockout stage at the Esports World Cup 2025. Leading the standings, reigning champions. Practice করা লাগবে অনেক not far behind. They are hungry and they are একা প্র্যাকটিস না রে স্কোয়াড বানাবা তারপরে and now the stage gets টুর্নামেন্ট খেলবা ছোটখাটো today we are going to find আচ্ছা বলি স্নাইপার তোমার গুলি মারলে চলবে না এর লাগা রাখো ভালো and new teams সবকিছু ভাই প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করে action coming in your way. Let's drop in and see who will rise above. It's time to বানাইছিলাম টুর্নামেন্টের জন্য today too starting to বাংলাদেশ হলো না শোডাউন they just don't win they dominate they keep ফ্রি ফায়ার বাংলাদেশ শোডাউন হলো না বুঝে নাই এই যে ওয়াসানা এই দেখো এই যে শোডাউন হলো না ওই যে দ্বিতীয় নাম্বারটা ওয়াসানা ইনফ্যাটালিটি এই গোলুমোলু আছে এখানে একটা জুবাইরের মত এ আমি শুট না ও হ্যাঁ আমি মোটা সরি আমি গোলু মুভি স্টার এটা কোন দেশের টিম লুকসো ওই যে আছে আর আর কি ওটা লুকসের মধ্যে সবাই লম্বা লম্বা এটা কি ব্রাজিলের না টিম না আর 1 মিনিট একটু লেট হবে এদিকে না তোমাকে 10 মিনিট লাগে তো এই যাচ্ছে এটা কোন টিম রে হট শট পরে আমি ও আচ্ছা ওরে দৌড় দিবা আচ্ছা ঠিক আছে এই দেখো যে হট শট হচ্ছে তোমার পাকিস্তানি না হ্যাঁ পাকিস্তানি আচ্ছা আলফা ওরে ভাই গুলগুলু একটু পরে আমিও যাব হ্যাঁ 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 গ্রেট হ্যাকার ভাই তুমি তাড়াতাড়ি আসো ওই যে রিয়াদ ভাই ওই যে রিয়াদ ভাই এই যে আজকে কি হয় আল্লাহ জানে তো মানে অবস্থা খারাপ বানাই ফেলবে ভাই ওরা এমন খেলে মানুষের স্বপ্ন এটি আরে বস আজকে তো 12টা টিম খেলবো না এই যে এটাও ব্রাজিলের লস বেশিরভাগই তো ব্রাজিলের The status stage. Ure bailo, ready. And the pressure is rising. It is time to kick off the fight and see who will take control. Because day 2 of ভাই কি জামা পরলো এটা right now. ও ভাই ये तो শাড়ি পরছে না লুঙ্গি পরছে আসলে তো শাড়ি পরছে নাকি লুঙ্গি পরছে Rasar di luar tim gua mungkin
Gua sih ngerasanya Apa? gua lebih agresif aja daripada yang lainnya. There is also one more difference. His age. Abai is the youngest on the Wait. squad. শুরু হচ্ছে হ্যাঁ শুরু হইতাছে Perasaan saya একটু টাইম senang লাগবে karena mungkin di luar sana banyaklah pemain-pemain yang আমার lebih পিসিটা হইলে tua dari থাকতে পারে saya. মানে আমার দুলা ভাই Jadinya saya pengen ভাইয়ার lebih baik ভাইয়ার dari পিসি mereka. চালাইতে না Despite the age, he's not the one to be underestimated. Kalau ngeremehin pasti adalah beberapa. IG tuh খেলছো IG Mungkin kalau misalnya sekarang ya bakal gua buktiin sih ke mereka Oleh yang famous game sih, orang-orang kemarin yang pada ngeremehin gua. Abai didn't wait for Abai pressure to dah. become the MVP. Rashar. He took it, racking up Predator and RRQ MVP Rashar dah, bhai. 25 alone. Kalau soal MVP mungkin gua anggapnya itu kayak penghargaan terhadap diri gua gitu. Gua bangga dengan diri gua, tapi yang gua cari itu adalah juara. জুবাইর কখন আমি আর তুমি যাবো বলো? Gue juga agak sakit hati gara-gara kemarin gue gagal juara dunia. Nah, di turnamen ini mungkin সেটা কোন দেশি ভাষা? balasan untuk tim lu. The youngest on the squad. ওই যে বলতাছ Dominate the stage. শুরু হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শুরু হচ্ছে And there we have it, guys. Southeast Asia yesterday, hot streak, 5 games in a row before Pain Gaming decides. জুবাইর চলো তো ট্রফিটা নিয়ে আসি Whether or not that end, আরে ট্রফিটা আমি ভাত খাম last booyah will be ওই বড়া কি বললি তুই for the Brazilian teams today. দেখো না ট্রফিটা দেখো প্লেটের মতন প্লেটে ডাক stage. You're here with Tash Bunny and also me and Mats. We are Plate to, coming but in kaya with Group C and welcoming Group sorry, in with Group B and welcoming Group C in সবাই our এখন day two. ফ্যান লাগায় রাখছে একেবারে ফ্যান ইউজ করে RQ and ওটা করবে আর কি যে একজনে ইউজ করতেছে would likely dominate here on game on day number 2. ভাই চার্জার লাগা খেলে কেন মানে চার্জার না মানে ওয়্যার লাগা খেলে কেন Rainbow 7 as well. ওদের এগুলা সমস্যা না in the mix. Yeah, and I think out of all these teams right now, I mean, we have a lot of highlights, right? We talked about billion playlist, RQ and his MVPs, but you don't forget as well about Buram I wish I like dance. multiple I don't like titles from the I don't players. like I don't like staying. I don't like We had Moshi as Hello, MVP Habina. from FF Global Finals. We had Jonah as Predator, Wasana as MVP as well. That's why the panel is putting a lot of highlights on this particular team. They are a team to look out for. But at the same time, I had a conversation with our fellow casters here, AJ as well as Husky, wondering like, okay, it will be so poetic if the end of the streak yesterday by Pain can be carried on today by the other Brazilian teams. Yeah, it looks like maybe they আজকে কে হারলে since that we are আরএসকে তো আজকে খেলবো না আজকে আরএসকে এর খেলা নাই তো কালকে change a little bit but the sentiment is still strong here especially with 18 তারিখ হচ্ছে আরএসকে এর ম্যাচ আছে হ্যাঁ and one thing for sure I would like কালকেই ধরো কোয়ালিফাই করতে হবে definitely I would like টপ 12 এর জন্য টপ 12 এ না গেলে তো শেষ from MENA Middle East and of কিন্তু ভাই দেখো ম্যাচগুলো দেখো এক্সপেরিয়েন্স নাও in EWC মজা পাইবা and basically Dragons Esports পুলিশ করে একটা কন্টেনারের ভিতরে roster except for Remind পুরো একটা স্কোয়াড পুরো কন্টেনারের ভিতরে বসে আছে আমি মনে করছি আরএসকে খেলবে আরে আমি কালকে ফার্স্ট ম্যাচ দেখছিলাম হচ্ছে তোমার and a few things that Remind has made for him কালকে এমনি তো আর খারাপ লাগছে কালকে করতে পারতাম ভালোই তো লাইভটা তারা নাই এই যে ম্যাচ স্টার্ট হইছে ম্যাচ স্টার্ট হইছে আরে এরকম কাস্টম বানায় কেন পিসি ক্লায়েন্ট দিয়ে ওটা মনে হয় ডাইরেক্ট আলাদা জানা পিসি ক্লায়েন্টের coming in here for this particular day, but I think when you make it down to the wire, a group B আমি চাই ভাই আরএসকে ভাই হবে কালকে ইনশাআল্লাহ ভালো কালকের ম্যাচে আবার আরএসকে আরএসকে আজকে ম্যাচে নাই ওরা কি ফোনে হ্যাঁ ফোনেই তো পিসিতে নাকি পিসিতে হয় না তো পিসিতে করায় অনেক দেশে করায় যেমন কি ব্রাজিলে করায় ল্যান্ড টুর্নামেন্ট তারপর তোমার এই যে আরেকটা আছে
B has. And I think for Group B, this is কোনটা টুর্নামেন্ট চলতেছে তো you পিসির এখন either perform or you don't. বাংলাদেশ Because হতো you know, like Danley পিসিতে says, do not শোনাও cross that red line. বাংলাদেশ You need to make it বাংলাদেশ হয় না বলি পিসি টুর্নামেন্ট to be able to make it to the next stage. That's correct. The mindset of Group B, teams from Eh, Group B adoa should kore. be to rake in Eh, as Muslim much আছে তো এখানে। point as possible. Yes, we know this is just a knockout stage. If you made it to the top 12, you're good to দেখো go. এখানে পাউডার থাকবে কারো না কারো হাতে পাউডার That are in Group Powder. B. They will not know. কেউ because নাই they have to powder? wait for A and C to see whether or not Finger they slips qualify use করে for দেখো that ওরা। stage. That's why the sentiment or the mindset of the players from 400 Group B 500 টাকা। has to be, I have to take as Wait, much একটু wait. points as possible. জানো ছোট মোবাইলে খেলা ভালো মানে বড় মোবাইলে মানে খেলা ইজি কিন্তু ছোট মোবাইলে তোমার ফিঙ্গার সহজে বসে যায় Or is it the placement points? And I think Falcons toward the beginning of the day they were a bit more passive. I জন্য think অনেকে they were এই যে really powder sort of তো reliant on those powder না placement তো points and seriously। making it till the end. But then they Nail changed up their polish tempo নাকি toward এটা? the end of the day, going a bit more আঙ্গুলের getting quite a fair number of eliminations, 46, only 2 shy of EVOS Divine, who had started the day off strong, hit the ground running, collecting as many elimination points as possible, and then pumping the brakes toward the second half of that day. So this is a very interesting contrast, but by all means, it's the same, way, the same means to an end. Regardless, as we দেখো সব টিমের পিছনে একটা কিন্তু ওই যে this is going to be super লোক দাঁড়ায় আছে ওরা সবকিছু দেখে for Group B. This is their ও final আচ্ছা day to prove আচ্ছা themselves. সাপোর্টার প্লেয়ারের মধ্যে থাকে 5 জন থাকে না একটা স্কোয়াডে It looks like Mhm. number 1 is ready. Let's go. Let's go. Into Bermuda. হ্যাঁ পাঁচজনই তো থাকে For day number 2. A slight update on the rosters here. Vitality subs out Azrael for Vitality সব প্লেয়ারের Meanwhile, Alpha face cam brings in এই আমাদের রেড হ্যাকার কই রে যে রিয়াদ ভাই কোনায় আমি দেখতে পাইছি here you can see the প্লেয়ার টু বিট ওরে বাবা আরে ইভোস টিমের রেড হ্যাকার ভাই আচ্ছা এক নাম্বার Really interesting. The great stuff actually coming from this kid. I mean, or what Danley says, man. I mean, one thing's for sure. ডিভাইস নাম এবার ডিভাইস দিছে হচ্ছে হনারের Opportunistic. He plays these very হনার কোম্পানির ডিভাইস দিছে হনার কোনটা এটা ঠিক জানি না মডেল কিন্তু হনারে খেলতেছে ওটা and already we're hitting the ground running. এই যে হইতাছে ফাইট আরে কি রে আমার কি চোখ গেছে নাকি ভাই ঝাপসা দেখতাছি কেন এই যে ইভোসের সাথে চলতেছে ইভোসের 3টা প্লেয়ার শেষ লাস্ট প্লেয়ার members from EVOS, 3 members of EVOS now Jubair. Meanwhile in observatory, Jubair dua karo. Trying their best to at least steal a few members from Vitality. Sadly they only managed to steal 2 while Vitality ro to 2টা প্লেয়ার নাই Yeah, Vitality. One second. Start. They struggled a lot. 1 সেকেন্ডে দেখছো Find the momentum at all. But moving back into the game here, R7. আচ্ছা R7 I think R7 এর একটা রিভাইভ দিছে What can you share with me about them, Admans? Okay, R7, this is their first run here in EWC. However, one of their team members, Soy EVOS কিন্তু এক নম্বরে না পয়েন্টে international stage. He was in 6 Karma back in 2024 where he দেখা যাক কি হয় at the global finals but sadly placing on number 16. Meanwhile all the other members are basically new. So it looks like they are doing quite well here for their first run here, first match. Final against EVOS. That is, as we can see from yesterday, one of the strong contenders in our tournament. And they managed to almost eliminate them out early. Yeah, interesting enough, yesterday I think in the beginning of the game, EVOS tend to always struggle, losing 3 fairly early as well. এটা তোমার RRQ So most of the time they do চলবে ভাইটালিটি আর তোমার DRG এটা নো that's completely overcoming Vitality. ভাইটালিটি শেষ এটা কি But the rest of Vitality still very much in the game. So my question is for the Vitality, are you going to rally back? No, element or just allow DRG to take this space away from you? Dragons looking nice, 3 elimination points as of DRG Asir. এটা কি শেন না এটা এই টিম না DRG Asir এটা পাকিস্তানি না Rainbow 7 and also কোনটা পাকিস্তানি earlier হট শট পাকিস্তান that said Alpha
I don't believe they could actually manage to get a lot of resources. Alpha All Byte. of it has been taken up by team. Will R7 Luan 7 আচ্ছা ইভোসের এখনো তো তিনটা প্লেয়ার মরা আরেকটা কই single team to be eliminated. আরেকটা কই Everybody জানি আল্লাহ জানে is moving towards their rotations. ওরা কই we যাইতাছে might see Buriram on peak. Meanwhile, ওই ইভোসের ওই প্লেয়ারটা ওইদিকে আছে মেবি but right now we are panning towards hot এই যে হট শটের দেখো আনাস সাজিদ this Pakistani অ্যাকশন team had a very good start of day number 1 but a bit rocky for the finisher. Pakistani team this time around they would actually redeem back all the mistakes that have been made yesterday. এটা মানে রাখার Could be. I mean, a lot of teams are still taking their time outside here in terms of rotations. We did see a brief skirmish just now between Vitality and DRG. I think both teams are just not really keen on continuing this fight very soon. R7 এর সাথে কি চলতেছে না এই ইভোসের লাস্ট প্লেয়ারটা এখানে আই হাই ভাই ইভোস যাবে ভাই ইভোস যাবে শেষ না শেষ They are done. This is such an unlucky situation. He gets a guy. He was a player. He wasn't able to do anything. And this is just so R7 games managed to recover fairly well in the match after. So my question is, how exactly is EVOS doing this? Maybe it's just, as they say, a slow morning, a slow start for them. So that team support করলাম ওই হারলো they started the game আরো 5টা ম্যাচ আছে তো প্যারানোকে skirmish against EVOS managed to escape with one member and ওরা একটা ম্যাচ খারাপ করলে দুইটা ম্যাচে ভালো খেলবে continues to hunt EVOS up until the end. That's a good thing, honestly. You really want to disable because you know Sniper that yesterday. I think this is what they say that you do your homework. Sniper just making they lose 3 fairly early, but they always come back into the game, and then they start rampaging. They start to collect a lot of elimination points. They start collecting, all these placements. High. So being able to just really, put your claws into it the takes to be able to take advantage of situations and give them that second chance will really help stop their rampage right now, because currently they are second on the overall ranking list. Alright, looks like Seafox is being attacked by another team. I'm not so sure which team attacked him. Esports দেয় না SMG গান দিয়ে Seafox has to be careful. Okay. On where you can see the Alpha is having time of আমার দেখাইছে ওখানে আমারে দেখছো না দেখছি রিয়াদ তোমায় দেখছি so resources wise Alpha 34 is in abundance. We are planning towards factory. You can see the bout between Lost from Brazil and as well as Dragons from Algeria. চলতেছে লসের সাথে রিক ভাই গেছে রিক ভাই নক বাইরে ভাই আমার মাথায় কাজ করতেছে না কি হইতাছে লস জেনারেল ওই যে লস সে টিম ওভার from the MENA team. Dragons now leading 7 points. Dragons really hit the ground running. They're সেকেন্ডের ভিতরে লস decisive when it comes to these teams. Very decisive when they ব্রাজিলের টিমটা আরে ইভোস আর লস তো it's just that whenever they go for these fights, they manage to box all of these players, all of the teams they go against. জয় তুমি টিম চেঞ্জ করলে কেমনে হবে বলো those second chance situations. আরে ভাই আমি কি করব ভাই মোস্ট এলিমিনেশন তোমার কত হইছে 20 already inside of the middle here. হবে কালকে ইনশাআল্লাহ ফ্লিকার নাইলে ব্লেড 30 টা গাইস 30 টা fairly early, but এটা কোন কি ব্যাকপ্যাক এটা also very much taken as well. যদি আরএস কে তোমার টপ 1 না করতে পারে at least the hero top 2 top 3 করতে পারে I am excited to see what kind of power or kind of strats they want to bring into this game. হবে ইনশাআল্লাহ হবে. That is actually typical Buriram. In the early stages of the match they don't usually find any kind of আরে তুমি শুনতেছো আমি বারবার তোমার বিআরইউ এটা ওই যে ওয়াসানা বিআরইউ ওয়াসানা ammo the utility that they need ও চিনো কাছে ওরা maybe as well ওদের পাশে আরেকটা কোন টিম আছে হ্যাঁ বলো strategy has been done by Buriram. আমি যে তোমার ফিফা বাংলাদেশ শোডাউন হলো না again being used today at পার্টিসিপেট করতেছিলাম কিন্তু তোমার টিম মানেছিলাম
with the loss towards Team Dragons is an আমি upset ফোনে for খেললে তো those, আমি অবশ্যই বানাই for our panels with the Aramco ranking. Sadly, Loss is not doing আমার very একটা well for game ফ্রেন্ড number মানে 1. Maybe রেজিস্টার করে the দিতেছিল next সবাই one, কিন্তু খেলা Loss খেলা would actually টিমমেটরা come ভালো back again. তোমাকে ই But করে না surprise, surprise, রেজিস্টারই করে না Dragons, টিমমেট মানে টিমমেট গুলো তোমার not মানে আসেই not নাই a team that we actually eye Okay. a lot, is doing so well. এটা কোনো 7 কথা elimination points is still in the এটাই তো game. We just have to see এটা whether or not Dragons সেটটা বিআরজি এটা তোমার But that's the thing about Dragons, right? আচ্ছা I mean, no, you don't have any bots. বিআরই ও ডিআরজি এখানে পচিনোকে হোল্ড করতেছে Okay, আবার এখানে এফএ আসতেছে you know, that they have in terms of how they can take advantage of the situation. You know, no clue on where exactly they're going to be dropping, no clue how exactly they're going to be playing, at least for the Southeast Asian teams. না ওরা আবার ব্যাকে যেতেছে For the Brazilian games as well, but of course আমি ভাবছি পচিনোকে যাবে change as you go into international games, as you adapt into different styles of regions. Now looking at Alpha 34 here, this is an interesting one because R7 you know, yesterday I think they're এয়ার not ড্রপ so তারপর bad. তাদের They're গ্লোয়াল in the middle একদম of the pack তাদের if you ইসে think about it. Ninth দেখছো right না now, তিনটা প্লেয়ার at least দেখছো on কি this রকম group. করে চারটা প্লেয়ার You know, with the change, হটশট এখানে হোল্ড করতেছে আর একটা প্লেয়ার পেয়ে যাবে my question is, how does this affect their dynamic? Does it change their aggression? Does it change their rotations as well? You know, they already got two early, which is honestly great. করবে আর কি আচ্ছা ডাবল স্নাইপার পাইছে আনাস মনে হয় স্নাইপার প্লেয়ার Going all in super early that we saw yesterday. এইচএস I think সাজি Alpha is trying to go for wide rotation. আমার সাথে তিনটা গার্লফ্রেন্ড ছিল Talking about wide never mind. Talking about রিয়াদ ভাই is about to do that, but তোমার একটা একটা গার্লফ্রেন্ড দিয়ে দাও এই চলতেছে চলতেছে আর7 আর হটশট use the mini jump. ওয়েট সাজিদ নওয়াজ আরে Hotshot as they try to retreat Yes, from yes. team তিনটা প্লেয়ার শেষ হটশটের team core memory. And লা Hotshot ইলাহা now is ইল্লাল্লাহ, left with মাশাআল্লাহ। one last member. I believe that member দাঁড়া দাঁড়া আমি ম্যাচে আমি ভাই ম্যাচটা ভালো করে দেখি and Hotshot will be on 10th place here on game number 1. The hottest of CXK এটাও আছে এদিকে এক্সক্লুক্সো লুক্সোর এদিকে দাঁড়া হ্যালো আমার মুখ মনে হয় কুফা যারা সাপোর্ট করি হেরে যায় তুমি এরকম টিম চেঞ্জ করলে কেমন হবে ভাই বলো তাহলে ভালো হইব না না কালকে ঠিক আছে কালকে কালকে তারপর হাইরা যাইব ভালো হইব আর আজকে তো সাপোর্ট নি করব এই আবার নেট না ভাই আরে না না শুনো আমি যাদের এই সাপোর্ট করি ওরাই হেরে যাইতাছে I would say weaponize this I would say edge of the circle situations. Either they become the team to gatekeep or আমার ঠিক আছে ভাই they can just wait out Bye, all these shall I teams complete? fighting in the middle side of the circle and then finally try and go in to collapse after when everyone's a bit more weaker. Nice angle with the mini jump. R7 আবার রাশ করতেছে ওদের 6টা কিল হইছে না by the bridge towards CXK আছে now we're looking Haas is actually looking at এই হট শটে গেছে আহা রে by Pochinok. হয়ে গেল না শেষ হয়ে গেল না কবে দেব room for rainbow. এটাই তো বললাম যারা ই করতেছে ওরাই মনে This করতেছে can be out here. ভাই তুই চুপ কর দাঁড়া Just hill nearby. However, on the same hill, Fluxo awaiting, and we always know that Fluxo, if it's সবারই চারটা প্লেয়ার আছে waiting nearby Marsly Electric on the south side. Meanwhile, here is a small replay from Alpha. Esports এর তো জানি লাস্ট জনের মতো 40 জন 30 জন এরকম অনেক সময় 50 জন ভাই Yeah, R7 taking a lot of pressure right now, just trying চলতেছে to from under that bridge now. R7 এর একটা খাই দিছে মনে হয় They are going to be putting that pressure in. দুইটা খাই দিছে শেষ যাবে R7 এ যাবে মেন Just rushing up লুকসো রাশ করতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ questioning whether this শেষ no, they are retreating away. They're like, you know what, you want this bridge, let's take it. ওরা ব্যাক অফ করছে Take দেখা this fight fairly early. It's still too ডেলা আর জোকার ব্যাক অফ করছে Fluxo says, okay, if you don't want to fight us, ভাইটালিটিও আছে ওই পাশে মনে হয় না ওই যে Right. Meanwhile, talking about Vitality, who is in Pochinok. Pochinok has been recently quiet. But now এখন কি হয় দেখো 34টা প্লেয়ার আছে towards the new zone there, you got the এখন কি হয় দেখো এখানে out.
এইদিকে তো ওরে ভাই তিনটা স্কোর বিয়ারিও দিছে কারণ শেষ 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 takes down Dix. That is the first Vitality, elimination Vitality, here for United in EW 2025. They are still waiting for anyone that comes through. Moshi is back on the second floor of the bar. আমি শুধু মানে দেখতাছি কে কোন দিকে কি করতেছে ডাবল ডোরে ওদের স্কোয়াড নাম এদিকে কে এটা টিআরজি এটাও পুলিশ স্কোয়াড আছে 7টা কিল করছে এখন দেখো এখানে কি হয় আবার নিচে ওটাকে আর কিউ কি চারটা প্লেয়ার আছে না It's quite safe. They are in a very good angle not to be spotted. ভাইটালিটি দুইটা প্লেয়ার আছে R7 এরও দুইটা প্লেয়ার ফ্লুক্সর ফুল স্কোয়াড আছে অনেকেরও 4টা প্লেয়ার বিআরইউ আরে ভাই ডিআরজি কম রাশ দেয় দেখলাম সব সময় রাশ দিলে তো হয় না দেখা যাক ভাই রে ভাই ওরা জোনে যাইতাছে ভাই কি হইতাছে কোন দিকে কি মারে একজন মারে হল একজন মারে ড্রোন আরেকজন মারে হিল আল্লাহ আলিফারে এই লবিতে পাঠাইতে হবে আলিফা ভাই লবিতে থাকলে আমি কামতে থাকতাম বসে বসে শেষ এটা কে শেষ কয়টা প্লেয়ার ওটা না 10টা আই হাই অনেকের টিম ফুল শেষ আলফার কি R7 আছে না এই যে আলফার একটা প্লেয়ার আই হাই শেষ ওই শেষ না দুইটা প্লেয়ার কি রে আমি দেখলাম এখন শেষ আলফা শেষ ভাই কি হইতাছে অনেক শেষ আলফা শেষ দাঁড়া ফ্লুক্স মেবি বুয়া নিব ভাইটালিটিও শেষ ভাই কি হচ্ছে এখানে এগুলা ভাই 1 সেকেন্ডে ওয়াসানারাও শেষ মেবি না আছে আটা কিল করছে R7 R7 এর একজন দুইজন বাইতে আছে এখন ভাই আরে ভাই আর কিউ রে অত্যাচার করতেছে দিন ভাই ফ্লুক্সর ফুল স্কোয়াড আছে নাকি এ কে মোর এ আরে ড্রাগন স্পোর্টস গেছে রে ও ভাই কি উইথ ফ্লুক্সর ওই আনিবে শিওর আমার তা মনে হয় ডিআরজি কি শেষ ডিআরজি ফ্লুক্সর দিতাছে এই খাবে মাইর খাবে বিআরইউ 4টা প্লেয়ার ফ্লুক্সরও 4টা প্লেয়ার বিআরইউ 4টা প্লেয়ার আর ওইদিকে কয়টা 4টা নাকি ওই টিমেরও সিএক্স 4টা না 3টা মেবি 3টা প্লেয়ার ওদের 4টা ফ্লুক্সো মেবি মানে মাঝখানে পড়ে গেছে আমার এরকম লাগতাছে ভাই এরা যদি মাঝখানে বের হয় না তাহলে শেষ কিন্তু হ্যাঁ ওই ঘর থেকে বেরোলে কিন্তু ফ্লুক্সের জন্য কিন্তু মারাত্মক হবে লঞ্চ প্যাড শুয়ে পড়ছে বুড়িরাম আই হাই গেস ফ্লুক্সের একটা প্লেয়ার ন আবার রিভাইভ দিয়ে দিছে ভাই কি শেষ ফ্লুক্সও শেষ ও দুইটা হেড জুবাই দেখছো এটা ভাই শেষ বুড়িরাম নিয়ে নেবে ফ্লুক্সর BT7 এ দুইটা হেড মারছে পর
বুড়িরাম বুয়া নিয়ে নিছে আরে ড্রাগন ওরা থাকলে ওরা নিত বুয়া আর যদি ভালো করে এই যে ওয়াসানো এটা বুড়িরাম ইউনাইটেড হ্যাঁ কেমন আজব নাম বুড়ি আজব নাম ওদের হিসাবে ঠিকই আছে ভাই ফ্লুক্সের কপাল খারাপ যে কিছু করার নাই ফ্লুক্সের হেড মারছে লাস্টে What a nice I could say না ভাই অনেক দেখো পুরো আমাদের এখানে আমার পুরো সাউন্ড বক্স এগুলো ওদের দেখো হাত ওদের হাত দেখো ঘামাই গেছে মস্ত আছে পুরো এই আলিফা সো তুমি ডিসকর্ডে জুবাই দেখো তো আলিফা ডিসকর্ড আছে নাকি trying to focus their game on the mid and late of the match paid off really well and what I could say from Buriram is that during the final moments of the match they were in a very nice angle কথা বল না কেন oversee everything yes for now we're going to go for a quick break after this আলিফা এই দেখো ও ওয়াসানার রাজ দেখো মানে কোন দিক থেকে কিভাবে কিছু হবে দেখো ভাই রে ভাই কে কারে কোন দিকে হেড মারতাছে আমরা গসলাম সুকসরিত বল লাস্টের দিকে দেন নারা ই করছিল দেখছ আমরা কিন্তু ঠিকই বলছিলাম বিআরইউ বের হয়ে গেছে শেষটা বলি না ম্যাচগুলো দেখে মানে পুরা হেড আর হেড ভাই একটা এডব্লিউ আমার একটা M590 অনেক ডেঞ্জারাস এক শট মেরে তো মরে মাথা নষ্ট এটি কি তার কথা মনে আসে হ্যাঁ দেবিচিতা M590 ভাই কখন যে যাব এই জায়গায় ভাই এই জায়গায় ইনশাআল্লাহ 5-6 বছরে এখানে আমায় দেখতে পারবা তোমরা ইনশাআল্লাহ lihat nih Dream ভাই এগুলা solid gimana tuh lu udah nunjukin ini ke kita 7 kali tapi setiap gua tunjukin ini keren kan Dream রেখা দিলে হইব না চেষ্টা করে ফেললে পারবো এই যে আচ্ছা MT7 এটা দুইটা হেড মারছে পরপর ভালো খেলছে অনেক আচ্ছা ওদের পিওভি দেখাইতেছে সাউন্ড শো It's a like done. After extra like done, say It's only game number 1 and already Buriram are establishing their position in this Group B versus C matchup. And they did break some hearts as well, unfortunately. We did see a lot of Dragons who look to be a top contender. Unfortunately, you know, there can't be a dragon in no King's Fairy Tale, but panelists, we've got to break that game down because I think we learned a lot about Group C and the condition of Group B. Now, Raja, we're starting to see Fluxo come back. I was a little bit concerned about them towards the end of yesterday, but it seems like they've woken up for game number 1. I think it was because in the first match, they are like being heavily targeted, you know, and right now they could like bring the real game that they want to put in AWC. And it's so good to see them playing like that because what a play from NT7. I mean, I'm really impressed about it. আচ্ছা বুড়িরাম এক তারপর কোর মেমরি আমার দুই মুভি স্টার আছে তোমার কত and also I want to mention that he's doing really well as all of us probably was expecting, right? No surprises there, really. No surprises. At the very least, we're just getting a bit of a
I don't know, a shift of identity compared to like groups A and B. Because groups A and B, we saw that teams were more willing to start chasing each other, more willing to actually approach fights a little more carefully and scarce. This time around, now we see that there are a couple of teams who just hot dropped. জুবাইরের জন্য হইছে সব আসলে ভাই আসলে One of the bigger winners of them, but every other team that has been chasing them around, playing on the জুবাইরের জন্য হইছে ভাই didn't really get as many points as I was imagining. Even Arsenal was doing better than Fluxo because of that. Yeah, জুবাইর যদি না বলতো আমি ইভোসের সাইড তাইলে normally the Buriram thing. But মানুষ ভাই রিয়াদ ভাই না রিয়াদ ভাই doesn't deal with a lot of engagement at first, and towards the end, as soon as they secured a decent placement point, then that's when they bring it on. And Abuya did something again. Dragons almost like really survived that fight. If it wasn't for Buriram United, they could have lasted a little bit longer. I mean, they got rid of LOS as well, two major favorites to really perform today. So we might have to keep an eye on the Dragons because, I mean, for game number 1 to look like that, lots of promise already. But we are going to be shifting over to a new map, unfortunately. Purgatory will have to see if they can perform just as well on that map. Let's talk about some teams that did not look good in our first round. Okay, Gideon, let's start with you. Who do you think needs to pick up their feet after game number 1? Hey, let's just go back to the vitalities of this world. ভাই তোমরা ম্যাচ দেখো ভাই কি করে Evo's Divine, but I definitely think that unfortunately this time around, Vitality is definitely struggling a lot more. I think that even with our team at the end of the day, they can secure the initial points, but once we smell blood in the water, we get a little too much hype. Or in Indonesia, they were like gas, which is gas. Throw more fuel onto the fire, and that usually bites them in the butt. অন্য মোবাইল দিয়ে কমেন্ট করতেছো অন্য মোবাইল দিয়ে কমেন্ট করতে পারো who has been taken out a little bit too early, so it's really tough. আমার তো একটাই ফোন না The region, I guess for those just coming in from Group C, হ্যাঁ কমেন্ট করতেছি ওটা তো আমার চ্যানেল দিয়ে কমেন্ট দেয় really have to double the hustle. This is their last chance, and we're expecting them to do a lot more because we did a lot more before coming to EWC. ওরা এই টুর্নামেন্ট জিতে যাইতো জুবাইর যদি টিম সাপোর্ট না করতো So I think leading up to today's matches, a lot of people looked at the groups and they thought, okay, the Group C আসলে ভাই and the Indonesians. আচ্ছা ম্যাচ স্টার্ট হইছে Maybe did it look great in today's matches. Now keep in mind as well, this is their first পাঁচটা ম্যাচ চলবে আরো এটা do you think they might কালাহারি দিব হয়তো বানাইলে their traditional style, which is a little না কালকে দ্বিতীয় নাম্বার ম্যাচে নেক্সট এর ছিল তাহলে এবার মনে নেক্সট it's okay if they go a little bit slower. It just so happens that again, first day into the mix, it's a little bit scrappy. You might not be dealing with those in Group B because you know their drop spot, but judging from who took them down, it is the ones from the same group. So, it's just an exit strategy that they need to work on. Purgatory. On match number 2. Purgatory. The adjustments that have been made by Group C teams in Group B, but a majority of Group C that we did see very early on into Portugal to kind of hold that final position as soon as possible. I think this just goes to show this is the problem with Group B. You play early, people see your strategies, Group C is able to kind of come in not only fresh, but adjust, and I think that's why a few teams in Group B are looking ahead of time to say, hey, we need to take this space now, if not, we're going to be in a lot of trouble later. Well, thank you so much, panelists. It looks তুমি করবা চুল এরকম কালার is ready to go, so let's fly on over to our casters as we get ready to play. আমি তো আরো বেশি ছাপরি পিঙ্ক কালার করুন. All right, to reiterate what our panelists said, the Indonesian region for game number 1 does not look so good. We've seen how EVOS got eliminated on 12th place. Meanwhile, Vitality okay. Please, ওদের দাও. ওদের জিততে দিন নাম বলো ওদের সাপোর্ট করুন না. Of landmine core memory exited them কি বলে ভাই place. So coming into Purgatory, I believe this is the time for the Indonesian teams, RRQ, EVOS, and also Olnik show us something what they are worth of. Yeah, I think this is a moment where they really have to come, especially when you are Group B, this is your last day. Regardless, Buriram যাইতাছে মার্বেল ওয়ার্কস এর দিকে Buriram United is really এখন ফ্লুক্সরে সাপোর্ট করুন দেখো তো এখন কি হয় এখন ফ্লুক্স আগে নিয়ে ফেলে জুবাইরকে আমি এখন ওদের বাসায় গিয়ে লাথি দিব
of that ladder as well. I mean, as we আসতে অনেক দেরি হইব একদিন লাগবে আমার বাসায় আসতে are তোমার the teams that haven't played today as well, but they are in a situation, great থাকো situation চট্টগ্রামে since Group B is about to leave. They can have the pleasure of beating the team 20 সালে কক্সবাজারে গেছিলাম down, and I think this is exactly what they are hoping to do here. চলে কার সাথে চলে Fights, especially since R7 কেন has করে already found Noki fairly quickly. That's the first point in the pocket, very precious. Again, Games an early elimination here for কারে জানি মারলো Star Rainbow 7. দেখলাম না Same while in First elimination. previously. Yes, happy dive. This time around, it could only manage to find one Kill member Corsair, from kill Team Corsair. Onyx. And it looks like Noki has Noki সামনে কিং এর সামনে Noki might go back to the green screen yet again. Noki বসে আছে খেয়াল করছে খেয়াল from R7. Noki the only lone Malaysia R7 এর কিন্তু ওইদিকে প্লেয়ার আসছে একটা has to survive the push from R7 for current timing is only game R7 এর প্লেয়ার আইছে আরে game 1 being won and another point given towards R7. Dying twice to the same আলিফা কি স্ট্রিম দেখতেছো devastating. Wasn't brought back into the game immediately camped. We're কমেন্ট starting করো to দেখি see this pattern of teams really just chasing, their prey all the way to the ends of this earth as RQ আরে ইভোস পারবা তুমি ইভোস চলতেছে এদিকে চলতেছে আর কিউর আর কে থেকে আচ্ছা ড্রাগন স্পোর্টস মেবি ডিআরজি চলতেছে ঠিক আছে ওরে এই এটা ঢুকছে ও ভাই কি স্কোপ করে কেন পারে দাঁড়াও but they are rallying back. Bringing the mind back into the game. Looks like he has to hide himself for the current time being, trying to prolong Dragon's survival. Morbe, last player. For long as Hotshot is coming in slowly. RRQ Hotshot পিছে থেকে আসছে Sibox won that fight, and now it's only for the last player. One experienced member Hotshot আসছে ওইদিকে has to sit down as he is hearing Hotshot আইসা পড়ছে আরে ঠাট পারে গেল রে লাস্ট প্লেয়ার revived back by 18 and শেষ ইয়াসির শেষ first team to be wipe out But you're not DRG wipe out here, just being very quick right now. Action no will eat the brunt of that damage. Quick put of that blue wall down just to isolate this one here. Hasuixi, what are you gonna do here? Trying to find the right way to swing. But Hasuixi just a bit faster. Plasma as well means cannot hold on. That's 3 eliminations in Hotshot's name. RRQ managed to actually sneak one member away from Fire Brigade. That is a very good engagement done by Hotshot. ওদের মতো গেমপ্লে কখন করব Dragons and RRQ to finish their map before coming in. ওদের মতো গেমপ্লে করতে গেলে আমরা ভাই বাচ্চা মানুষ আসলে বাচ্চা মানুষ আমি eliminated RRQ. So right now with 3 elimination points early for Hotshot. তুমি মনে হয় পিসি দাও ওদের সামনে পারবে না ওরা একটু Meanwhile, we're looking at core memory. এখানে পারার একটা প্লেয়ার পারে হ্যাঁ অনেক সময় ক্লাচ কইরা দেয় কিন্তু ফুল টিমের গিয়া থাকতে হবে তো কম্বিনেশনটা থাকতে হবে না ওদের তো 4টা প্লেয়ারের 4টা রোল আছে একটা রাশার স্নাইপার আইজিএল আছে তো মানে যে গাইড করে আর কি ফুল টিম ক্যাপ্টেন Surprised the DRG got knocked out this early. Granted, their performance in map gun. এটা ভালো একটা গান অনেক ডেঞ্জারাস ডন হাই ডন হাই ওই সামনে এটা ডন না এই ইভোসের সামনে that they dished out on game number 1 and they are severely punished for it, which is honestly expected. দেখা যাক কি করে think twice before really going aggressive. হ্যাঁ তাহলে একটু চুপ থাকো আমি একটু কমেন্ট দিই ওকে work with their execution coming into the এখানে বসে আছে বনের বাচ্চাগুলো ক্যাম্পিং করছে এখানে বসে they try to execute was good. It's just that members are a little bit slow
a bit late to actually provide এখানে refrags R7 when না one of জোন their member জোন went টাচ করে down, রেখেছে because it was a good strategy to use the Skylar to জোন block থেকে any তারা এখনো kind বের of হচ্ছে না blue wall জোন কভার on that নিচ্ছে তারা second floor, ওদের so they 5টা can কিল হয়ে গেছে actually ওদের get এখন domination R7 on the দেখে second শুনে floor. খেলতে Just focus those RRQ on the first, but Joker. however when they started to go on the first floor, the এই members যে on the স্নাইপার second প্লেয়ার floor স্নাইপার are প্লেয়ার still এই যে up there, didn't জোকার come স্নাইপার out. প্লেয়ার So the members outside went in, goes to the first R7 floor, এর RRQ ওদের spots পাশে them, প্ল্যান নাই তো instantly knocked two টিম তো of নাই them. মেবি The দূরে members অনেক on the second floor R7 then and এখানে then only ক্যাম্পিং came করে out ফেলছে and to see the তাদের carnage সামনে has কোনো been প্লেয়ার done. বলতে এই যে কিছুই নাই Has weakened এটা them হচ্ছে by, আলফা by number, so আলফারাও Jack is জিরো just defeated just like that. ব্রাজিলিয়াতে To say they were just কেউ a little নামে bit নাই too ওদের greedy in ছেড়ে। terms of the execution. If you করে ask me, you যাচ্ছে। want to really quickly come into the building, all four jumping in at once without leaving someone outside to scout. And there is that possibility. I mean, you আলফারা want কোন one দিকে player যাচ্ছে তা outside to বুঝতে scout পারছি না with the কারণ আমি possibility of a ব্রাজিলিয়াতে frag ওটা for a long-range fragger. You just have no clue. And I think they went all in a little bit too soon. Now moving on here, let's look at the rotations where a lot of majority of the teams are currently still playing outside of the circle, and most importantly, just still hugging the sides here. And this could be huge when it comes to the rotations later, because it does put লস মেবি পাশে ওদের না like this one right now. We're looking in front of our faces. দাঁড়াও ওই যে হ্যাঁ অনিকার লসের ফাইট হইতে পারে বাট এবং লস সামনে ওই যে আর7 আর এটা কে আলফার সাথে Alpha 34 and also Buriram all in the same vicinity. Rainbow 7 right up north after they finish their loot in Mod House. Meanwhile, Onyx Olympus is nearby, lost at Ski Lodge. আর আর কিউ দুইটা প্লেয়ার আছে না তিনটা চলতেছে এখানে ফ্লুক্সের সাথে চলতেছে মাল 77 আই হ্যাঁ কি নাম ভাই all alone in Marble Works Quarry. So I believe that শেষ ওই একা ভাই ফুল একটা টিম আছে পারবো শেষ আমি তো জান Man, Mal could not even hold on. Just thought he was being very, very sneaky, just trying to hide right outside of plain sight here, hoping that the Fluxo boys not find him. Unfortunately for him, they sniffed out blood faster than sharks in the যে water. আর কিউর প্লেয়ার একটা Taken ছিল care of as well, but it shouldn't be too much of a problem for our এখনো আরো কয়টা টিম আছে still trying to find their way into this circle here. Lost, we did see a brilliant 11টা টিম counter by আছে them earlier, but it wasn't সবগুলো স্কোয়াড বাইটা in আছে terms of খালি fight আর আর either. কি So there একটা is that really slow, at least for the time being, a gentleman's agreement in between the two. হাই হাই আকাশ ওই 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 তিনটা অনিকে তিনটা প্লেয়ার শেষ And Onyx could not do anything to stop the This is heartbreaking for the team. Lost general falling into Loss's pockets. This is exactly what Loss needs to make up for the দেখছো previous game. কোনো হেড টেড না ডাইরেক্ট শেষ এক সেকেন্ডে শেষ লুট করার জন্য কেমন উঠতেছে দেখো দেখছো sorry, not SVD Woodpecker, taking down one by one of members team. এটা মনে এই তোমার মনে এটা লিডার মনে Last particular member come into the jump at the jump, so managed to save team on it. বুরিরাম আছে এদিকে Kudos to generals. বুরিরামের পাশে কে বুরিরাম আলফা very এই যে আলফা টিম আছে এদের ফাইট হওয়ার সম্ভাবনা ইভোস আছে ইভোসের ফাইট হলে দেখাবে teams in field is having their spot taken one by one, so they're gonna cap it out. Meanwhile, Lost has entered the new zone, so they're gonna wait. Meanwhile, Hotshot finally exited Mill right now, waiting nearby campsite in this ruin area to see whether or not they could catch any players. R7 is doing phenomenal. ওদেরও তিনটা কিল আছে ওরা যদি পজিশন বের করে একটা ভুইয়া করতে পারে we see them in the তাইলে হবে that, you know, Mal getting knocked outside or you know, them inside of a compound, right? But for our ভাই ওরা যে কি মাইটটা দিলো অনেক রে ওদের একটা প্লেয়ার ভাগছে দিকে ভাই জেনারেল মাস এলো জেনারেল nasty stuff if you ask me. আচ্ছা ফ্লুক্সের টিম জোনে এখনো জোনে যায় না that head start to be able to সামনে প্লেয়ার টিম আছে আচ্ছা অনেকে দুটো প্লেয়ার রিভাইভ দিয়ে দিয়েছে 44টা প্লেয়ার অ্যালাইভ এখনো 11টা টিম এখনো আছে স্টিল এই ম্যাচটা আমার যা মনে হইতাছে অনেক ডেঞ্জারাস